안녕하세요. 인베스터 다이제스트입니다. 지난해 가상화폐는 테라 루나 폭락 사태와 거래소 FTX 파산 등으로 급락했었는데요. 최근 가상화폐에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 비트코인 가격이 연중 기준으로 89% 정도 상승했습니다. 올해 들어 급 반등한 데 이어 상승세가 이어질 거란 전망도 있습니다. 찰리 먼거는 이번 연도에도 데일리 저널 주주총회에서 가상화폐 전망에 대한 질문을 받았습니다. 그가 어떻게 대답했는지 보겠습니다. The question is, does this also apply to your Wall Street Journal article on banning cryptocurrencies? And if yes, would you care to share the arguments against your position? Well, I don't think there are good arguments against my position. I think the people that oppose my position are idiots. And so I don't think there is a rational argument against my position. This is an incredible thing. Naturally, people like to run gambling casinos where other people lose. And the people who invented this crypto crapo, which is my name for it, and sometimes I call it crypto crapo and sometimes I call it, well, crypto shit. And it's just ridiculous that anybody would buy this stuff. And it isn't. You can think of hardly nothing on earth that has done more good to the human race than currency, national currencies. They were absolutely required to turn man from a goddamn successful ape into modern successful humans in human civilization. It enabled all these convenient exchanges. So if somebody says, I'm going to create something that sort of replaces the national currency, it's like saying I'm going to replace the national air. You know, it's asinine. It isn't even slightly stupid. It's massively stupid. And of course, it's very dangerous. And of course, the governments were totally wrong to permit it. And of course, I'm not proud of my country for allowing this crap, what I call the crypto it's worthless, it's no good, it's crazy, it'll do nothing but harm, and it's antisocial to allow it. And the guy who made the correct decision on this is the Chinese leader. The Chinese leader took one look at crypto and he says, not in my China. And boom, there isn't any crypto in China. He's right and we're wrong. And there is no good argument on the other side. I can't supply it. So does that counter what you said back at USC? That you shouldn't have a position unless you can counter? No, it isn't counter. I do think you ought to be able to state a lot of issues. You ought to be, how big should the social safety net be? That's a place where reasonable minds can disagree. And you should be able to state the case on the other side about as well as the case you believe in. But when you're dealing with something as awful as crypto it's just unspeakable. It's an absolute horror. And I'm ashamed of my country that so many people believe in this kind of crap and that the government allows it to exist. It is totally, absolutely crazy, stupid gambling with enormous house odds for the people on the other side. And they cheat in addition to cheating in the betting. And it's just crazy. So that is something, there's only one correct answer for intelligent people there is just totally avoid it. And avoid all the people that are promoting it. How do you feel about the gambling that took place at the Super Bowl and surrounding that and the legalized gambling taking place in this country at this point? Well, it's not as bad as crypto. I don't think there's much harm in betting a modest amount you can afford on a Super Bowl game. That strikes me as pretty, particularly if you do it with a friend and not with a bookie. So I don't have the same feeling. I obviously don't think you should have a gambling compulsion to run around betting against odds. If you take all the money that I have bet against odds in my whole life,
I don't think it's more than a few $1,000s. 찰리 먼거는 이번 연도에도 가상화폐에 대해 부정적인 태도를 유지했습니다. 그는 비트코인 투자는 도박이며 많은 비판을 했는데요. 그 이유는 무엇일까요? 비트코인이 현재 화폐를 대체할 가능성은 없기 때문입니다. 비트코인의 옹호자 쪽에서 비트코인의 가치를 이야기할 때 희소성과 탈중앙화에 대해 말합니다. 비트코인의 개수를 한정적으로 하고 중앙은행의 통제를 벗어나 P2P 방식으로 운영하는 것을 목표로 합니다. 그렇다면 이들의 주장대로 비트코인이 화폐를 대체하게 되면 어떤 일이 일어날까요? 그 답은 과거 근본이제 시절의 역사를 살펴본다면 알 수 있습니다. 비트코인이 화폐를 대체한다면 디플레이션이 일어날 가능성이 높습니다. 근본이제 하에서는 근보유량만큼만 화폐를 발행할 수 있었기 때문에 통화 공급이 제한되었습니다. 그 결과 통화 공급 부족으로 화폐의 가치가 상승하고 물가가 하락하는 디플레이션이 일어나 심각한 불황이 일어나는 경우가 잦았죠. 1930년대에 있었던 대공황 때 한정된 통화 수량은 전 세계 국가에 큰 문제로 다가왔습니다. 왜냐하면 막대한 통화량이 필요했으나 한정된 금 보유량으로 통화 공급이 제한됐기 때문입니다. 따라서 많은 국가들은 대공황에 적절히 대처하지 못했습니다. 제1차 세계대전과 대공황을 계기로 점점 사라지게 됩니다. 결국 비트코인이 화폐를 대체해 한정된 수량으로 경제가 돌아가게 된다면 경제의 하강 사이클에 적절히 대응할 수 없을 것입니다. 따라서 비트코인은 화폐를 대체하지 못할 것이고 상품으로서의 가치만 생각하는 것이 옳습니다. 즉 미래에도 사람들이 비트코인이 상품으로서 가치가 있어 높은 가격에도 그것을 사줄 것이라 믿는 것입니다. 예를 들어 1962년 페라리가 541억 원에 팔리는 것과 같은 이치입니다. 페라리 250 GTO는 1962년부터 1964년까지 페라리가 39대만 생산한 한정판 차량입니다. 출시 후 거의 모든 레이싱 대회에서 우승했고요. 출시 가격은 18,500달러였으며 하나로는 2,400만원 정도였습니다. 차 수집가들의 꿈의 모델이라 계속해서 가격이 올랐고 최초 가격 대비 1000배의 가격이 되었습니다. 여러분은 정말 비트코인이 최초 가상화폐로서의 가치가 인정받아 250 GTO 페라리와 같은 상품이 될 거라 생각하시나요? 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다. 지금까지의 영상이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 이 채널을 지속하는 힘입니다.